All right, now allow us to recite the praise to put the Shakyamuni. Gumbo, Jumde, Dishi, Shibo, Rajumbo, Nandabo, Dobe, Sanje, Ribo, No, Yabu, Devora, Shibo, Jidin, Jimbo, Jivu, Divu, Kano, Jivu, Mana, Memo, Adam, Mena, Jivu, Sanje, Perjevo, Shaja, Tubo, Lo, Chate, Lo, Judo, Jago, Jevo, Putumbo, Jumde, Dishi, Shibo, Rajumbo, Nandabo, Dobe, Reposo, jato, tempo, devore, shepo, injiri, kempo, jivu, palo, juvo, Lana Mekma, Ladam Menamge, Dumba Zange, Jumden, Bege, shaja, Washayan, tupo, no, shate, lu, shedo, jaso, Jumden, shevo, tempo, jumde, Gumden, Jin dedishi, shepo, Shaban, rajomba, Rajomba, Yanda, yandabo, Parazobe, sobe, sanje, Privada, reposo, Shabdan, jato, Dimba, Devara, devore, Shaba, shepo, Jidin, jidin, Kimba, kempo, jivu, dive, Kava, palo, Girva, juvo, Lana ladam, meba, Meba, ladam, mena, Inamge, Dumba, Sange, Tumden de pe je ho sha Shayan, ja tu bo Dumba, lo cha ze che do ja go che wo kan de ga ni Kanin do zo je dong yetam te de sa sa jin jen de de la la gong ba gomba zum bo zumbarim. ma Mani ne je je de 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 la de sho cho je je sum sung mo te te ze se je ge ba ba ke ke la la sha cha tsu. se nang Nanda da bo kuma ma cho cho du do su su zang zang wa wa yi ye she shi ja ga su so se se ge je hum gong bo. bo Shaba Rāpa je de jīdē sum na la sūnā me mē wa wā gombo gōmbō ke kēnī ni ke la kyōlā sha chā tsu. sū. Sen sho Tēmbā den ba tēmbā shi me shīmē da we dāvē sha chā se do sēdō ra wa rāvā ke la yamā sha chā tsu. sū. Then Tūrē red kēlā kyanta siva sīvā sumna sūnā shi tī nyame nyāmē kinchin kēnī kyula kyōlā sha chā sū. siva kumbo Gōmbō tsuji tūjē shi tēn tenpo tēmbā tamche tamjē kimpe kēmbē tongpa tōmbā. po Sōnā sona kyunte yuandēn gyatso gyatso shin shē de dēshī shin se la shēlā sha chā sū. siva Tāpē te tūjē sha ra tēmbā wai giri tūjē giri kēvē gin nyēsō son lē le tū. shu shin shi Chētō de dan tēmbā dan sha gir jīgyō va ye gō shi jīgyū gir shi la kēlā sha chā siva sēvō tōne tōvē Shove la yang lāyāṃ de tē la lāpa van da la tāpā ra de tāpē ne. Xin ye shīngyē dang ba tāmbā yuen den yuñdēn den dēn yuen gyūndū dun la yang lāyāṃ sha chā se lo. sēvō tīpā jīyāṃ Min ja nīcā xin ge wa yewā pun sum pūsum so mar sōmbā ge. yu Rang ge rāngyē sem ne sēnyē yong su yōngsō dū de 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 dēnyē sang ge sāngyē den ba tēmbā ye. yu Karma Karma rab rib rabe mar me mame dang tama yu ma yuma se pa seba shu bur shubu dang. Me lang Mela lo lo dang dan tin tinda da ve wo de che Deje shu nang shudan de de dar da. darada Sanande Sanande tamche tamje sebaye, sebayi kopan Kopan topne topne gyöngyön genge randunde, randunde kanan nadan Kananadan chiwe chiwe lap trupe, lapule sibe Sibe tol tolen roa, Rawara rilware ruwa shu. To the founder, the endowed, transcendent destroyer, the one gone beyond. The completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out seven strides, then said, I am supreme in this world. To you who are wise, then I prostrate. With pure bodies formed supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the three worlds, winner of the vast Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, three worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. And who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions,
Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all esteem, subdue the foe of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. 好宝贵就是我叫在罗地给他给头发的人哦，就在这里，我们不是感觉在这里就说吧，这个这中间谁教会谁给那么给的什么，这就是三八剑法，八八现在在黄州写了一把的剑法，什么这个你老南边的剑红光啊，我的得了呀，世界东边的南边的大红。三阶级对菜场电报下里们讲究三八八八现在在黄州写剑法，飞机铺啊。刚刚写了一把的剑法，什么剑法就把头发的记得了不家。这个姐妹把当讲究三八相扑，爸爸现在是往出给吃当天把下来的店铺了，这个姐妹说。家里不儿不毛干了，现在给发了的全部什么七八都把的得了number大瓦的下的，蹦的到了样，让谁给东巴的number样的不是接受到。说东巴呢，说来东巴呢，什么样？东巴呢来讲说什么样？这些人东奥。对这的，南边的西巴南东巴哦，家里不的到了学他们些东巴你的，这你没把马给把马嘎巴，起码没把，起码当车吧，黑娃没把，长娃没把哦，家里不的到。东巴你老苏梅错罗梅对西梅南边西巴梅，米梅南瓦梅南梅西梅绿梅一梅苏梅这梅西梅说梅这些梅，张梅给看梅巴呢一给看梅，一给南边西北看给边对杨梅多，巴梅马里巴西巴梅巴那个西梅个西西北边对杨梅多，对新的东儿我当公众我当国我当拉梅一西梅头巴梅马头巴杨梅多下里不。雷达维那将就三巴南多巴梅贝西日西热给帕热的全巴拉天津的的，梅金扎巴梅的金西罗的新的的那娘眼的的贝塔日新的的孙的南巴热修贝桑耶汤西康西热给帕热的全巴拉的那。Yanda barizo be janjo de wan barizo barizo inge so de lo we na shira ge baro de jimbe nga riba jimbe nga lana me be nga mi nyamba na nyambe nga tonga tam shira de shivar shibe nga mi zi we na den ba shi ma jan de shira ge baro de jimbe nga me ba ta ya da ga de baro de baro ga de bo de zo 제레부 장주선보 선보 전문된 제럽니 파르도 사모라 나만정 되는 좀 된된 댕인선데 배신데 장주선보 선보 전보 진에서 완주 레소 실자와 진에 레소 리기부 데데신 데데신데 지들게 땜바신데 세라게 바르데 전보 사모라 야대대 진샤바나 간제세여랑 정된대게 제가서네 대단덴바샤레다 대부단 장쇼선보 정보 아바젠레세 완쇼다 단젠베 코르데다당 사담미당 하마인당 제설제베지대이란데 내게 송발롱 버르드노 Page 11. Thus did I hear at one time the Bhagavan with well and massive vultures peak together. At that time, the Blessed One was completely absorbed in a great concentration. At the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasava,
was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good lineage wishes to follow the practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form is no other than emptiness. In the same way, karmic formations and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, and no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. And there are none of these all the way up to there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. And thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold that the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, that they have no fear. And they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened ones are path, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth. For there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed that Tayata Gate Kate Paragate Parisangate Bodhisattva. O Shariputra, this is how a Bodhisattva Mahasattva should learn found wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and in the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with his gone. Oh, thank you. Today is Sunday with the Sunday lecture that is, culturally speaking, an introduction to Buddha Dharma, particularly in the context of the great treatise on the stages of the path to enlightenment. It is the activity of study, contemplation, and meditation which follows after the lecturing and listening in Buddha Dharma. That's the terminology or the language for this. Now, with the great treatise on the stages of the path to enlightenment as our topic, and now a lecture in that.
the great treatise on the stages of the path to enlightenment we have here. And the great treatise on the stages of the path to enlightenment. Great treatise on the stages of the path to enlightenment. When we express it so, it conveys this. First, that there is a pathway or a route. That is the path to enlightenment. There are many steps along the way, though there's the stages. And the objective is of great significance. Therefore, the treatise as a whole is the great treatise on the stages of the path to enlightenment. 근데 이게 또 뭐다? 아니 디나다 아무리 신부가 차비 디나야. 냠낸 책 버시요래 다 냠낸 책을 뭐디 추 한달 남수 랑연도 좀 아니 집하게다 모두서 집만 채용도 아니 모두 집고야 될 칸데서 그랬으나 다외게 남샤 보네 보통 집고야 냠낸 집고야 아니 집에게 남샤 보는 냠낸 치야스다 한달 뭐니나 뷰니 아니 다 냠낸 나 고요래 손스 So then, in the great treatise on the stages of the path to enlightenment, the stages of practice are explained. Then, as for what we will practice, as we first provide the introduction to the practices, what is necessary in such an introduction is a classification of practices that are related to view and related to conduct. And between these two, all practices completely will be found. 어이 다외게 남샤 지나 다는 거 디데이 정확한데 있는 고직 자화직 임비찰라 아니 고직 선모 당당 시지 여가체 아니 디토는 아니 직라 엔터기로 와 베티나 싱가랑도 다또 직파게 전주 람림 스리자마 간다 수수 미유 아니 수수 법제를 전주 차 디토베 치돌라 아니 삼노시 땅이 고유와 있다 삼노 내당 이 거를 시험도 다외게 남샷래요. 다 다외게 남샷 시험도 좀보다 방출고 나는 다외게 남샷 생애리 따와 따라고 대중 따와 있는 거지. 동반이기. 근데 최근에 내로 타고 내다 이 지지 이미 삼로 땅에디 다외게 남샷 나는 수도 시고 해서 Regarding the view, whatever sort of activity there is, whatever sort of project there is for a person, it will begin in the considerations of that project and what provides the basis for the project. And then afterward will follow an application based on the thought having to do with what the project is. And in the same way, here in the great treatise on the stages of the path to enlightenment, the project is the realization of each individual's purpose in awakening, bodhi, and then the considerations having to do with how that is to be accomplished. With that then arrives consideration of view generally, a presentation of view according to Buddha which is a presentation namely of pratitya samutpada, that is dependent origination, that is shunyata, emptiness, and the view that follows from consideration of what the ultimate nature of phenomena is in actuality. 이것들 대단하다 다외게 남샷 시도 된거다 시 베네다 수술로 차샤는 진료기 남샤는 난센 남샤 대일의 때문에 마센 알 답보다 지 되게 내단 그리 이메 내를 더부터 보는 내주 타도 그리 이메 또 제버체니 아니 익성의 상인도 다외 다 그랬어 그래서 제 공부체 제버체버 자기로 해서
as each person considers their view, it will be a view having to do with their external physical body and their internal states of consciousness, their mind. And based upon these, then the notion of the self, that is the combination of the two, then that is examined for what its actual nature may well be. And that is an analysis undertaken, informed by study, contemplation, and meditation in view. 근데 이제 하고 된중을 간단하게 된 다외게 남샤한테는 제시 sablugu 토네 저는 너무 뭐 직다 제시 용되고 이 차례다 먼저 단다 시야가 우리 전부 대기 토네다 따와 털도 시험도 오면 따와스 따와 된중 생사 어떻게 남샤한테 다외 남샤 털도 처리가 했습니다. And so then pratitya samutpada, dependent origination, while there are various presentations of what a view entails, and that variety will depend upon the depth of the analysis undertaken, so that there are many explanations of what the view would be. Here now, in the context of the great treatise on the stages of the path to enlightenment, the ultimate view here is that of the madhya, the middle way, the view of pratitya samutpada, that is ultimate. 따와 우리 상대 세계기 따와디 따와 털들이다. 그냥 오늘 따마도 오면 따와서 민다 그래. 제가 근데 이들 다 된제 남샤 체네 아니 다 취는 게 내로 남샤 제세자리 이 따와 타도 거데 대세. 다 근데 주종어다 그냥 내게 좀 마시는데 제배 남샤 시오. 줘봐 생데 다 간대지 거래 생각보다 람링 디 일란 교선 진행 아니 지금 유체 정보이나 아니 다 줘봐 줘봐 차와 미치 봤어 다 줘봐 차와 미치 봤어 얘디 고다 제시 다 줘베가 남샤 강가 디나 그 뒤니 시고 요래서 It is then the ultimate view regarding phenomena. It is then the middle way, the madhyamaka, that is the ultimate view regarding the nature of phenomena. That is dependent origination, pratitya samutpada itself. That is the ultimate nature of phenomena. This is the ultimate in the view then. Now to move along to conduct, what sort of behavior is entailed by the conduct presented here? In study, contemplation, and meditation in the stages of the path, all conduct will be of a form of non-violence. All forms of practice and conduct will be found within this, what is non-violent. yeah, that but 차와 미치 봤어 이제 고다 시크라는 뜻이도 아니 이거는 다 차와시디 내가 제발 안 뜻 비중만 안 저게 수수비 초연하는 삼록하게 얘나 아니지 다 나라 안다를 팬에 계제지 시에도 팬배 추어진다 내배 추어지 봤어 니스 아니 내배 추어 기념되라 차와시 팬배 추어 기념되라 차와 매봤어 뭐 근데 그런 뜻이 얘기 그래서 The conduct that is non-violent involves what is our ordinary conception of things, which is that where we are harmed, then the harm doer is the foe, and when we are helped, then they who have helped us are the friend. And we are non-violent toward the friend who has helped us, and we will be violent toward the individual who has harmed us. Non-violence is that non-violence toward those who have helped us. 근데 이게
다 랑라 펜바다 네바 생이 다고 현역 지사 비지요 뭐와 뭐 랑기 유기다 빼놨다 단단한도 남유기 때 펜역을 계속 시행해야 되다 유용하는 소화를 펜에서 해줘와 분위기가 버르게 켜버리겠다 해버리시다요 다 유용하는 소외가 나 아니 수 고마를 팽개를 고마를 누구를 시작했다 즉 뜻이 좋아 펜바다 네바 뜻이 시작 아니 이 돈에 아니 맞거든 급하게 주주기 예진 상도 상당 내가 제가 이게 제가 연구요로 와 이따 이게 여바디 빨리시한 하고 뇌에 차는 세워다 민들에 차는 세워 내봤어 된대기다 내가 뭐 뒷빨리시하네 지내다 또 거기 편육 이제 뒤가는다 무슨 냠내 체가 좀 받이가 좀 행복이 그래서 Ordinarily, we have our customary foundation for what we consider proper regarding harm which is done to us or help that is given to us. Then there is the context of the great treatise on the stages of the path to enlightenment, with its understanding of harm and help. The difference between the understanding of the great treatise on the stages of the path to enlightenment and our ordinary sense regarding harm and help is very great. Now, ordinarily, when we are harmed, then we take the harm to us as a basis for a distinction between those who harm us and those who help us. And then we have our basis afterward for a partiality, which operates afterward. Now, we may take this as an illustration or an example of how it is that where harm is done to us, then the response is violent, and where there is no harm done, the response is non-violence. And this may provide an illustration for what we would adopt in our own practice. 뭐 대단 근데 인들 좀마다 유용하는 수수기 되게 초디 수수기다 미유 간다지 맞고다 대도 그게 시계로 대화다 동네지 계속 시험도 다 대화스도 대바디 랑 터프는 대화 중간 미드바디 랑 터프는 동네 중으로 와 세상 근데 이도 다 내가 차원세 이게 내용도 랑 대베 변디 당을 두번 중도나 공에 니이 공알 템버처 송세 랑이 미드비 초 지기도나 공알 내서 공알 내서 공알 차와 지기도 세 한다 저 이제 건 담아두기 삼로 당당 여러 와스 다디 삼로 당당 딜 때네 담아두 내봐 템버 가도 가린 요것도 가리 핑도 디네 다 딜러 계제 디네 아니 디네다 냠내 그서 봐 키워 그래서 As it is ordinarily for us, there are those things that are desirable to us, and when we speak of pain and pleasure, we will be speaking of pleasure or satisfaction when whatever things which we desire are met with, and we become satisfied, are satisfied. And we will speak of pain where we meet with what is dissatisfactory and undesirable and are dissatisfied. There too is found our ordinary conception of harm and help, where we are met with, by way of another, what we desire, then we announce they are our friend now as they have helped us. And when we meet with what is undesirable through another, then we say of them, they have harmed us, they are violent toward us. And this is ordinarily how we reflect upon this, is it not? Then, in
this framework of harm and help, where actually is the harm found, where actually is help found, we may bring something into our practice. 뭐 이제 인류 점마다 뭐 템바가 내백이 계제 시용류 점마 딱 상대 주백이 남샤 계제 시기요 인류 점마다 만두 루마 리숨기 주백이 남샤 될라 딱 템백이 주바다 내백 주바스니 제시 여용류 딱 그러나 이지 주바라 뭐 이지 주바라 대신 야바이나 아니 이지 삼배 토네 딱 템바다 내백이 주바 니는 보는데 딱 한데스레그레스나 딱 먼저 빼나 딱 가도 말듯이 뭐 먹어치 가도 슈바이나 딱랑 진진이 삼바디 딱 네베 얘기 줘봐지 신진진이 삼바도 안디 뭐 얘기 보네 팬이 줘봤어 어디를 자고 해서 뭐 And so when the discussion is of help and of harm along these commonly understood lines, then we may arrive as well in a description of conduct. And in a description of conduct, this will be a presentation of physical, verbal, and mental behavior. And regarding that physical, mental, and verbal behavior now, we have our customary basis for a distinction between what is beneficial and what is harmful. Now, when we take mentality or mental behavior first, we have our basis for a distinction between what is harmful and what is helpful, beneficial. And so, leaving aside any extraneous comments, let's be direct, and that would be to say then that pathological self-love and self-cherishing is harmful, while cherishing others is beneficial. 어이 얘기 보는다 되는 남자들 차도 랑 진진이 꾸네 랑베 아니 막 줘봐 아니 뭐지 줘봐요 다 콜라야 템벌 내가 니니 용거와 템벌 내가 니니 용거 랑 진진이 꾸네 랑네 막 줘봐 강체바이네 이다 줘봐 내가 줘봐 류지 꾸네 줘봐 가르쳐봐이나야 이 내가 줘봐지 다 신진진이 삼배 꾸네 랑네 아니 다 마기 줘봐 요래 이 줘봐 네가가로 세와 매배 줘봐 세그래 햄베 줘봐 세그래 어디를 다 기본에 해서 Mental behaviors then may be harmful and they may be helpful, beneficial. The mentality that is pathologically self-loving, that is self-cherishing, will motivate physical and verbal expressions of that. Physical and verbal expressions are both potentially harmful or helpful, both directed by pathological self-love, self-cherishing. Physical expressions will be harmful. Verbal expressions will be harmful. A mentality that is the cherishing of others, that is directed and that directs and motivates physical and verbal expression, will direct and motivate physical and verbal expressions that may be harmful or helpful, but here they are beneficial. Here they are non-violent. 어이 이 들으던 다 다리 차버려 들으던 다 맞어 저거 순이는 저거 저 시리 차 공견이나 공자야기 땐 차. 어디나 신다 그걸 지는 가르쳐야 된다. 뒤차고 저다 랑 진진 되기 아니 채와. 랑 진진 되기 채와 간대시 그래. 신 진진 되기 채와 매가 간대시 그래. 저거 뒤니래. 다 뒤니는 아니다.
가르치고 있나다, 도가 좀 있는가, 도가 치고 있나 가리나다, 랑 진직이 세워 가르치그래, 현 진직이 세워 매고 가르치그래. 다 저와 비밀 해소는. Dat kan maar tampo que si kharsan bare. Dat tampo de yani kombe si da. Ani de kar. 랑 진직 여러와. Ani. 랑 진직 되게 차와 치기래 세줘와. 나 차와 치당. 차와 가르치기 어려. 차와 가르치기래. 그 내가 가르치기 디코직 사무단 줘와. 다리 가서 제산다. 저도 줘서 희디 차기로 와. 다 디나시 시행 진직 되게 차와 내로 치기로 가르치기 그랬다. 저와 디넬레 비슷한 레한다. 저와 디네 속으로 와. What follows then will be the consideration of how it is then that pathological self-love, self-cherishing is violent and is harmful. Violent and harmful. In what manner is it violent and harmful? And the cherishing of others, as for cherishing others, in what way is it nonviolent and helpful? Uncertainty, any doubts there may be, will have to do with these. What sorts of violence are involved in the pathology of self-love, and what forms of nonviolence follow from cherishing others? 삼로단이 이바이나 랑진지 연 삼로단 신진지기 연전 삼로단에다가 어디 저기 지나서 연구를 This comes to the consideration then of the peril or the disadvantages of the pathology of self-love, self-cherishing, and consideration then of the advantage found in cherishing others. 거의 그다 다 간다 라라 미드버 루기 나사 셈이 동에 즉 미드버 땀다 가리 간다 동에 가리 주는 거 여봐 있나양 동에 뒤 탐제로 동에 시비 랑진지 차대요 어디 섬을 짜어디 섬을 당 거래 다 랑라 직하게 대외기 아직 대화 진짜 치중 관리진 거 있나양 연진들 때는 연구요 어디 뒤니 밖에 고축서 시 내년 고축이 있는 고축서 시래 즉 공 고축이나 축서 어디 있는 고축을 해서는 And then as for all of those things which are undesirable to each person, unwanted physical pain and illness, unwanted mental suffering, and so forth, whatever the undesirable pain that there is, all of that is founded first in a pathology of self-love, in self-cherishing, and one would think on that. Whatever well-being there is, great or small, all well-being is founded upon the cherishing of others. That provides the very basis for any practice. Whatever meditation there is, that is the basis for that meditation. 그래서 근데 로좀 되게 뭐도 이거 통고 있어 통고 시 로좀 되게 뭐 다는 선전 탐제라 이신 누불 해하배 전초 주베 선바이 따도 제바 짐바 쇼세다 신진진 랑진진 견다 랑진진 견다 신진진 견된 삼을 보내 아니 냠내 치단다 좀 하고 시에 그래서 다는 선전 탐제라죠 이신 누불 해하배 전초 주베 선바이 따도 제바 짐바 In that first verse, from the 8 verses of mind training,
we learn I will evermore cherish others who are to me more precious than the wish fulfilling jewel. It is expression of the peril of self cherishing and the excellent excellence of cherishing others. 뭐에 싸한다 책이 저다 파 도도를 파 뜨는 랍나 가리어서는 이신 누굴 내사됐을 당라 거기 탐제 당라 되어 탐제 투투야 동해 탐제 세 투야 누구지 여봐이나 뒤랑이 하장 짜치 못 책이라 와서 뭐 짜치 못 책고 교생 간차 버렸어 랑이 되어 두고요래 네 세기요 교생 들어와서 대이나 아니 이신 누구 텔레기 파베기 대화ter 통이 동해세 통이 현재 탐제디 가르치는 제발 생기면 이 제발 만져봐지 수수 제발 가르치는 생기예요. 일라 해서 Now, to look at the elements of that verse, their first description of a wish fulfilling gem, the wish fulfilling gem that rewards the person with whatever it is they want, fulfilling their wish, as the wish fulfilling gem. That is, whatever pain a person would wish gone would be gone, whatever well being would be known is known. If there that wish fulfilling gem, such a thing would be prized, would be valued, wouldn't it certainly? And why would it? For the reason that it would dispel pain, it would bring about well-being. And wouldn't it be prized then? Then when all sentient beings are yet more valuable even than such a wish-fulfilling gem, then why would I not prize them? 이런 거 저는 선제 탐제라 제벌 짐바 제벌 짐바 이 꿀릉기 토네 아니 시행아 한번 두바디 내랑라 대화 하투바네 손에 대화 충구 제모 진 거리 연구 이외나야 시행라 되는 연구가 이들 아니 시행 진짜기 거디 아니 그렇자 버렸으나 랑 세와 매별로 랑 템별로 생겼다 하투베도 되시게도 차려래 손 And so then all sentient beings would be cherished. And the cherishing mind, which is cherishing all sentient beings, would then bring about for the person with such a mind every form of well-being that there is, great, middling, small, all. And it follows then that the cherishing of others as mentality is the very form of nonviolence toward oneself and the very highest form of advantaging and assisting oneself. 예지지 선물당 그 라주지 기현 선물당으로 와 라주지 기현 선물당 용도가 봐 다랑라 지금 민두바 다 간다라 수수기 지 리그 나서 셈비 강에 디네 집에 다 지랑라 간다라 지 되베 되는 말 투마 투바 메데베 된 토도 봐봐
대탐제로 강달 가르치는 중화를 했어요. 란진지들이 된 중화를 란진지들이 여바이나 동해되기도 연구를 란진지 매바이나 동해되기 연구 매바 어떤 뒤는 시 란진지 교수로 다 무슨 상황을 해서 And next would be to consider now pathological self-love, that self-cherishing, in relation to all the pain which is undesirable, physical illness, from physical illness through to our mental anxieties, all undesirable forms of pain, and in relation to how it is our hopes go unrealized and how we meet with that which is undesirable. Why does it happen so? As a result of pathological self-love, of self-cherishing, comes afterward pain and sorrow. Where there is no pathology of self-love in a person and self-cherishing, there will be for them no pain. 어디까지 받아마도 지난다 그런 제주다 아니 지금 거기에다 냠내 지시도 선물이다 다만서 단다 참들어 참들고 시하고 늦어봤다 하나 제제지 되게 공항이 한만들어 대화 탐지 탑보고요 대화 간디지나 따라하는 탑보고요래 동에 춘주지네 세보고요 딜레기 다 세버 제베기 다 거기 람라 바베도 람림 세야기 람디기디랑기 줄라 깨버 제발라 다 자기 가리고래 쓰리자마 다 람디기 줄라 깨버 제발라 아니 람디기 템버 템베 신이 템버 보베 신이 템버 되면은 람디기 줄라 끼기 말에 신이 템버 되기 람 줄라 끼기 레세 다 먼저디 한다 취시에 참차돼요 그래서 제가 아니 진승기 왕기 아니 동아 차슈네 체체체체어대야 아니 세고 그래 다 대안이 대와대 아니 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 어제 대화 근데 랑이 대화 근데지는 토부로 어디 토바 제보다 도비하게 람 넣고 도비하게 치도록 람디게 랑이 불러 깨버 제외 치도록 아니 나랑이 깨버 탑 신이 때문에 생기면 남 불러 깨버 요마 대단다 남 불러 깨버 치도 신이 때문에 와서야 돼 이거 한번 시즌 최초로 up to this point have been remarks related to a refinement of an intention and general remarks having to do with practices. Now, as for where we find ourselves in the text itself, as it is our interest to alleviate all pains, all pain and suffering, great and small, all of which arise from the pathology of self-love, and as we intend to realize all forms of well-being, great to small alike, which follow from the cherishing of others, for this to occur requires the training in the path. And so that all of the stages involved in the path will in fact arise in an individual's mind, the means that ensures that realization of the path will arise in a given mind is the very proper reliance upon a spiritual mentor. And so we find ourselves now with this as our topic. 네. 그래서 이제 좀 봤다가도 신이 때문에 신이 다 람림 나네 람림 비냐네 신이 키 다 람지 좀 받게 이
디게디 냠네 리버 레나 리버 찍체 리버 디게 랑이 줄라 당보 튀어봐 싸마 싸배고 깨체는 공부 줄라 깨 공백이 랑이 줄라 깨버 제발라 아니 다 신이 된거도 보고세세 다 신이 된거 디왕기 아니 다 남그 리버 디기 랑이 줄라 깨버 마세 아니 지 주주게 준비나가 깨투야 요바 그냥 네 까지 깔래 뭐지네 잠먹고 들래 하고도 깨봐 요바 어디디 요바 태양 아니 신이 때문에 되는 게 요바 어디기 따라서 홍도 루규다 좀도 시기 어려서 Improper reliance upon the spiritual mentor, topic of the great treatise on the stages of the path to enlightenment. In the great treatise on the stages of the path to enlightenment, in lecturing and listening in the great treatise, there will be presentation of the stages of the path. Then there will be the stages of the path as they arise upon a given mind, as they arise in a given mind through study, contemplation, and meditation. That study, contemplation, and meditation itself for the arising of the path in the mind depends upon reliance upon the spiritual mentor in order for the stages of the path to, in fact, arise in an individual's mind. And furthermore, ensuring that they do so in as short a time as possible, requiring the least in the way of hardship, as swiftly and as easily as is possible. That there is an arising of the path in minds, and that it does depend upon the spiritual mentor is the topic, and the sources for this and substantiating support are where we turn now. 이미 가서 이미 쳐야 된다. 가리어스는 따라 말랑도 즉 수수고 미세나 즉 뒤기 너바 뒤로기 너바 즉 치기 너바 마부시 대시 얘기도 와 어디도 너바 주가랑 너 마투바 대양 신이 때문에 된 세투와다 이거면 어디지 그기디 그사와제 아니 다랑이 줄라 즉 동해 유학이 줄 구모다 니모 대기 왕기다 랑이 즉 누가 저거 미주 가리 여바네 뒤에 던지 시와 대양 아니 나 신이 때문에 되는 시국이 여바 어디 가든지 너무 많은 프랑스 뉴스 말이야. And what more? During our lives, there are many forms that harm to us takes caused by external forces. Aren't there many? Reliance upon a spiritual mentor averts harm from those external sources as well. Accounts for how this is, too, we have covered. As well, the cause of pain and sorrow that are klesha, the mental afflictions, that then motivate physical and verbal expressions, how it is that, depending upon the spiritual mentor, those two, the klesha, mental afflictions, are pacified. This too we have covered. That's machine smuggle leg in the Namshashi leg the dushis Manzuki dushis Chidaka do see or Chidaka do Yumuga do Umbu do Type we do Manzona Mizina that's it never seeing dushis. Why is it dushi the dushi the jungle? Chometia, and she need them but the jungle as well. And 치다, right? 치다기 공부를 뒤에서 풍부하게 풍부. 뭐 네 유목 뒤에서 안 라이브 뒤에서 뒤시스 이 유목을 용다 뒤시스 뒤시 참다 나버스 그래서 디디 레기움 제기 남샬라.
In time, in the section of the text dedicated to karmic causality, 4 demons are presented there that are the demon of death, the demon of the klesha, the mental affliction, the demon of the aggregates, Devaputra, the demon. The demons would be vanquished, would be annihilated. They are by depending upon the spiritual mentor. 아니 레 고네 마사야 비스 니 거기 뒤좀 보이는 유목 뒤좀 아니 치기 그래서 하나도 치기 몇바다 그래서 파이프 됐을 치기 그 몇바씩 뒤들 거 그래서 뒤시 좀 쓰는다 좀 쓰는 뒤시 좀 쓰는 사이에스 사이에스 뒤시 좀 보고 그래서 The demon of death, the Mara of death, is annihilated. As of now, we have no freedom from that Mara of death, demon of death. So our body grows old, the physical aggregates disintegrating. The aggregate, the Mara of the aggregates too, then would be annihilated. The klesha, the Mara of the klesha too, and all forms of all sources external that do harm to us, who are the Devaputra, they too would be defeated. The defeat of the 4 Maras is then awakening. 초시에 단 제로 거는 거로 그 제로 보다가 신이 때문에 표현하는 주로 장을 어디래 다 계산하고 가르쳐서 사람 똑같은지 요도 배워 주고 사사들 남이 똑같게 아니 소주고 니만니만 냠내지면 배우러 그 돼야 지들 유시해봐 진짜 배시도 배나 딱 근데 배저 그러나 이거 더 책이나 아니 지금 조지 그런 배 그런 똑같 근데 요도 배워다 아니 지금 거기에 손은 또가 배야 차진 누구 상부 이어가지고 간가야 아니 신이 된줄 때니 중앙 아니 브랑이 계속 그거야 야고 중앙 대야 신이 된줄 때니 중앙을 누비리다 람림도 제와 이어가다 그게 거를 해서 The mentioning here in brief of these 4 is just an aside now. They will come up again later on. And now, turning to the advantage of reliance upon the spiritual mentor, which is that insights and realizations into the levels and the path will increase as they must daily. We look to stories from, for instance, Atisha, that attest to how it was for Atisha too, that his realization into the levels and the path quickly increased as they did. What provided the basis for that? The basis was Atisha depending himself upon his own spiritual mentors,
And the accounts too are of Atisha's students. We find ourselves here now. 거의 루비나는 할세바 로직이다 균념도 십진이기 권한도 기록숨 영수 잡아 기록숨요 대나는 찌다 때 미세 강산 검계래 라버 이는 검계 라요 말 이내 검계니다 마자니데 시도 마자니 니보텔라 똑같 토아서 검계니들 똑같아서 내가 좀 오이 빅하네 개발 중얼에 에세 딱 계제대로 주어들어 개발 가는 주어에서 신이 띵수 하고 중앙이다 또 똑같아 개발 중앙 어디 주제 시작을 와서 The account here from last week was of Atisha and those students who were ordinarily accompanying Atisha at all times. Those three who were famous for being companions to Atisha, one of whom had had the opportunity for his entire life to meditate, and the others who had not. And how it happened that he who meditated the most did not have highest realizations, while those who had not had the opportunity to meditate as he had the superior realizations. How did it happen that way? It had happened that way as they were better devoted to their spiritual mentor. 민변이 나와있네 내주로 먼저 공부가 생기지 그러나 미세 강산 검계라고 오늘 지나 포시고지 군일에 로반일에 야가 요고라고 공부해도 라버와 나 지분이 뭐지 셔지 쉬버래 아니 이게 깨말에 이나야 검계라요 봐 엄마잖아요 군이 동라요 봐 군이 그런 얘기 그거에서 그저 똑같이 딱딱 깨져요 그래서 군이 깨 두야지 딱 얘기 때문에 야고 때문에 내가 라미 검계를 하고 좋아 어디 다시 해보래요 It was Gamboba who had that opportunity to meditate during his life. And as he had had such an opportunity, one would have expected that his realizations would have advanced further than the realization of those others who had had no opportunity to meditate as he had. Then one would think of the other two who, while they relied upon their teacher, were in reliance upon their teacher, nevertheless served the teacher exclusively without the opportunity to meditate. Yet that the more advanced realization was found in these two was the result that they relied in a superior way. Their devotion to their spiritual mentor surpassed the others. And for that reason, their realizations did as well. That is what would be understood here. 뭐이다 디네마 디네 그다 조제 팬 별로 패산 디네마 까다메리 망고 총하는 와 까다메리 뭐 디네 포토 와세 진짜가 와도 표정 와세 맞다 지금 망고 이거 망고 총하는 와 디나는 쟁아 와서게 그거나 그들라니 가르쳐 버렸으나 딱 그러게 인들라 딱 다다디 뭐 자유가 생기지 딱 쟁아 와 잡지 쉬는 이제 그런 거 아마 셔바지고 아마 셔바지 그런 셔비슈니 퓨 퓨네는 그런 게 아마 쟁아와 셔비슈네 가다메 나가다 신이 대주 신이 대닝 나는다 배다 치수 용자요 요된 그 기시 자유와 생기들의 자유와 생기들이 쟁아와 아 신이 대제다 똑바지를 좀 내가 무지어 해서 제가 이것이 자유와 자유와디 쟁아와 라템으로 쟁아와 샤비슈브로 샤비슈 쟁아와디 자유와기 이니 잘하서 그래서 대하고서 얘네들 디깅은라 자유와 기회신 심발라 템버로 템버로 디 템버디 양결 코나 파르 푸 쟁아와 그런 쟁아와 샤비슈이 땅
야 땅벌 알레 심바디기 아니 쟁아와라 땅벌 아니 걔는 제전 심바디기 게위신인 심바디기 아니 자유와 아니 파 아니 그 쟁아와라 아니 샵시 슈가 땅벌 땅 아니 그런 쟁아와 샤비슈 아니 쟁아와 신이 된 아니 배시 슈 상고 때문에 때문에 때네 아니 배시 다 간다 랑이 또 뭐냐 봐 다른 규칙을 해서 Now going on once more. Atisha traveled to Tibet, and then there was the source for the later proliferation of the Kadampa lineage through the branches of Potowa, Puchungwa, Singawa, and others. And in the flowering of the Kadampa, that branch through Qinghawa involves the stories of Qinghawa's, the excellence of Qinghawa's dedication to his, rather, the dedication of Qinghawa's disciple, Chayulwa, their dedication to Qinghawa. Initially, Chayulwa was practicing in dependence upon another spiritual mentor, who then sent him to Qinghawa to begin to rely then upon Qinghawa. And there are many accounts then of the excellence of the form of Jayuwa's dedication to Qinghawa. 다 제대로 그 자유가 되게 쟁하와라 샵지 쉬우지 뿌리하고 쉬 아니 그런 게 있긴 수시 때문에 된다 걸로 때문에 된다 걸로 이제 개발진 가리냐 말해서 그게 들어와 그래서 그런 취중이 띵이 생기 취중이 띵이 생기 통과해서 아니 통나 간데 통화서 그런 거 샵지 쉬는 이마지다 아니 따다 지단 주인 상만에다 샵지 강바도 땅만 쇠만 거 치고라 이마지 그런 거다 아니 강바도 땅만 쇠 아니 이도 쇼가 치러 그러와 도리자만 그런 강바도만 깨져도 막 밥도자만 깨져도 밥도자만 그런 거 톱도 아니 취중이 땡에서 통화 취중이 땡에서 취중이 땡에서 쓰려고 땡에서 하네다 나는 맞을 때다 이게 취중이 땡에서 가와 통보스나 소름 들라 소름 충무 딩 첨부 소름 첨부 소리가 막 취중이 땡에서 하고 어디 터버려요 아니, 자유와기 아니 칭하와기 찹친디 아니 말 칠러의 계기로 잡진스나 야미나 아니 기닉 아니 텔라덴다 그 나게 그 담아서 러스. 주지 아니 찹친 말아 잡진 안 말라 러스. 세우도 잡진 미리 나타고 가서 주지 거기 나게 장마터는 이니마 그러도 아니 법야 법도 되자 봐니 땡에서 통화를 해서 뭐 the excellence of the form that Geshe Jayuwa's dedication to Qinghawa took then provided the provided caused then the development of realization in Geshe Jayuwa by the force of the excellence of the form taken. And to what sort of quality arose in Jayuwa as a result of his devotion to Qinghawa? What arose in Geshe Jayuwa was the samadhi of continuous dharma. And how did that happen? Ordinarily, when a disciple does serve their spiritual mentor, they may clean their spiritual mentor's home and so forth. And here it happened that Geshe Jayuwa had cleaned inside and was carrying the waste outside. And as he descended the steps of the home, suddenly there arose in him that samadhi of continuous dharma.
that samadhi, among the many states of samadhi that there are, is the state of samadhi which occurs on the great stage of the three stages on the path of accumulation. And it arose in him as he descended the steps, carrying the waste out from the home of Chengawa. 상계의 자주 셈버스 그다음에 꾸디도 지리 단단하도 꾸디도 지리 간제도 꾸디도 그게 하자야 매죠 아니 그게다 대상서 요도 도우서 요구서 제기도 어디면 제 두고면도 띵이 터버지는 꾸디도 지리 상계 부모 예소야 어디가 지기 다 이게 지금 숙지 뭐야 그래서 공무원 제토야가 될래야 송토야 된대기 여봐 그 제발을 때는 다음에 라만 제발 나시죠 메달로 이게 그 투가 나시죠 근데 최초에 이거다 근데 이거 생애 주기 겁나 어디데 이거 그래서 Then what sort of samadhi, what sort of state of samadhi is the samadhi of continuous dharma? The samadhi of continuous dharma is of this sort, of this sort of force that ordinarily when we encounter the Buddhas and Bodhisattvas depicted in likenesses in stone, in silver, in gold, and so forth, we meet with a silent uh, figure of gold, silver, stone, and nothing more. Where the samadhi of continuous dharma arises to encounter the likeness of the Buddha is to encounter the Buddha in the flesh, to then listen to their live speech, to be in relation to them as one is to their living spiritual mentor. It is that sort of force that accompanies the samadhi of continuous dharma. 어이 취중 중에서 있겠잖아 되게 양산 제대 기진 입어들라 돈이를 미백 온중스 이게 그래서 조람지를 조람 하서 조람지를 하서 세르는 것은 가데선 가데 입어 이렇게 거다 가데 입어 이렇게 돈이를 미백 신이 이게 그래서 입어 In the second moment following the first moment of samadhi of continuous dharma, the individual with shunyata, emptiness, as object realizes a serene state with that shunyata, emptiness, as object. That is then first instant of the path of preparation. It is the second gate in Om Gate Gate Paragate. 어디를 취중 중에서 덥으면 가다고 신이 때문에 되는다 이제 가리게 벌써는 취중 중에 벌써 취중 중에서 가르치나 어디를 해야지 빨리 되시지 나디네 디오더 다 뒤치 뒤치라다 오늘 그래가 다 펜지다 사제 펜지다 사제 펜지다 신이 아니 나타나 펜지다래 아니 눈바도 그래 하란 다 친구 요거 내려와 그러기
다 신이 된서리 신이 된 것은 지금 잡아겠어 그런 게 그래 이제 하고 있나 이제 요래 그래서 그런 비자지 안에 다 그런 되는 그런 거다 그리고 얘기해 비자로 아니 대단 아니 다시 벌리다 지금 잡아겠어라 라면은 좀 좀로나 라면은 좀 좀로나 쉬어라 신이 되듯이 아 라브로나 쉬어라 이제 뭐 최지 계란이 나라 호흡이 뒤시 뭐도 라면 뒤시 요 말에 라면은 좀 연구 말에 신이도 연구 말에 손 라면은 좀 신이도 좀 마소 말에 손 The samadhi of continuous dharma is of that is that sort of event. When we might ask, what sorts of positive qualities follow from devotion to the spiritual mentor? The sort of qualities, such as this, the realization of the samadhi of continuous dharma. Now that's explained. Returning now to Tibet and Sakya Pandita there. Sakya Pandita was a pandit and famous in his area. And Sakya Pandita grew up on whom he relied was his close relative, an uncle, it may have been, Drapa Gensen. And then Sakya Pandita requested from Drapa Gensen that Drapa Gensen compose a guru yoga for him. But Drapa Gensen's response was, you conceive of me as merely your relative and not your guru, and he did not do it. 뭐 아니 다 가르쳐 봐서 그런다 요즘 뭐게 정말 양복식 아니 요즘 뭐 집에 잘랐다 something 잡아지는데 용마다 용 다들 용 나다 잡아지 용 근데 용도 잡아는 그런다 배마세다 용어도 그 빈자인다 요거치도 죽으러 와 이내 빈자가 요거들이 세를 개월 내 그런다 하나 수수기 배 장조 차는 이마이나야 배 장조圈的 맞아봐 즉 간제지 셔비 쇼고도네 그 착수한 쇼고 이외에는 자 간제지 요구면 그러나 요버 아니 그런 게 배다 한들 비자기 뒤실에 확배 비행기 뒤실에 요버들이 너무 이제 첨부 기대도 막 하나 배 원에 타는 그런 비행기 뒤실도 이외에다 이 그런 자신이 된지 나비 이게 신이 된지 그냥 세계다 신의 신이 된지 동거를 해서 Yep. What happened afterwards was that Sakya Pandita stayed with Drapa Gyaltsen. They stayed together, and after a time, Drapa Gyaltsen presented an illness, a severe illness. He fell severely ill, and that the relative, of course, will support the ill person, but the Sakya Pandita's support to Drapa Gyaltsen went well beyond that. He was unconcerned with any dirtiness uh, that went along with having to support Drapa Gyaltsen. Whatever it was that he had to deal with, he did so, and his support to Drapa Gyaltsen went well beyond the sort of support which would have come from merely conceiving of Drapa Gyaltsen as a relative of his. And Drapa Gyaltsen recognized that and then said, now you conceive of me as not a mere relative to you,
but as a guru, and now I will provide that instruction in guru devotion. 내가 주의하는 그러니까 남나 피지 신이 피지 때 발로 때네 다 비자기 주시 매봐 아니 이게 주시지 아니 제발 때네 그런다 할래 그렇게라 좀 빨리다 세대 차버려 이 책이 말 그러나 에 별로 빨리다 민 타고 지고 말아 그러나 야가를 돌아 빨리다 민 중요 가서 뒤뒤자 봐 나렌다 야갈 나렌다 빨리다 세 마투가 빨리다 간가 아니 7월 들어고 내주 총회 빨리다 먹고 싶지 별로 패버 별로 패디서 봐 뒤뒤자 봐다 빨리다 그러나 빨리다 주지 그래다 사제기다 고바이도 될 때리 쉬에 그러나 될로 좀제 그러나 쉬우지 튼지서 뭐 오늘 빨리다 야가도 편이가 빨리다 잡아 내지 중요해서 Kisanti chu ten pandita chu and sakye gomba de la pepche ro ani de la yang ani 양도도 문제가 어떤 차례 본족에 본족을 밴디다스 명당이 본족을 reale lesson. Then Sakya Pandita received the instruction in proper reliance upon the spiritual mentor from Jakpa Kelsen, and then devoted himself to his spiritual mentor and conceived of Jakpa Kelsen as no mere relative, but as his guru, and then became incredibly famous. Not only famous in Tibet, but then famous in India as well. And he became famous in India as well because the Nalanda University, because Pandits, the scholars, would eventually leave Nalanda University, and many would go to Tibet, and there were some 10 pundits, some 10 scholars who left India and went to the Sakya monastery in Tibet and studied there, and they named Sakya Pandita. 뭐 딱 한다로 밴디다다 아니 직 거기에다 또뭐 줄을 끼니게 무규 망체나 딱 한다 신이 땜바 신이 땜바지 가장 야고 땜바라 때네 아니 딱 남을 또고 깨워 그러지 딱만 보여레스 가장 보여 간다 딱 간다 또서 뒤에 남이 또고 깨마지 생인데 한다 신이 땜바다 때네 깨고 여봐도 신이 맞는 또고 깨매봐 신이 때주 가져지 수수 숙친구 때문에 있는 대전도 또고 상 묘와 어디에 깨로 유리 제가 뒤 신이 때주로 되지 어렸을 때다 뒤 드링 되게 되고도 되게 도와다 잘하시 아니 어디야 이시야마 지금 저한테 지고야 돼 그때 저한테 면은 아니 신이 때주로 되는 곰자고 와요 그때 자고 어렸을 근데 줄라 자말레서 나도 신이 미봉아 다 이내다 삼배 제주의 제외 제주스 같은 마사제만 해서 Most of the accounts of pundits, of the scholars, accounts of those in whom the realizations of the path arose indeed are accounts which involve to the manner in which they devoted themselves to their spiritual mentor, and then afterward the realization of the path arose in them. There are many such accounts, many such accounts that illustrate that realization arises with devotion to the spiritual mentor. Absent such devotion, the realizations do not.
and to the degree to which that devotion is excellent, then equally the realizations arise rapidly. So these are some of the many accounts of devotion to the spiritual mentor. Just now, as the time causes us to wrap up here, we may open the Q&A. If there are no questions, then we would meditate as we must meditate. And next week, then, not to forsake the spiritual mentor, there comes instruction in how to devote oneself to the spiritual mentor in intentions and through action. All right, then we will conclude here, and then any questions that you do have, any doubts that you might have, won't you raise them? Okay. Jackie has one. Jackie. It was my first time hearing the term samadhi of continuous dharma. How is that different than the usual samadhi term that we use in meditation? And does that mean that we continue to keep that samadhi when we're out of meditation, when we do our, other activities of life? Would Jeshara please elaborate on that? Thank you. 다들이 아니 추경기 띵이지. 타니디 아니 사르디 퇴송 아니 오면에 töman용 오면에 töman용 아니 띵인진디 아니 셈바델레 아니 개발 간시 요래 아니 나 가서 남긴 아니 띵인진디 다니 베트 땅 요러 아니 다니 믹사와 체라바데 아니 개발 간식 요래 아니 디 톱나 데네 튼삼 데라야 아니 띵인진 디 무튼네 아니 데게르베 está por tingin nalo tingin mangu yebe nan ta desin chigwa tingin nan desin chigre chedan ta por tingin chi tingin top sana tingin mudu degre se degre tingin top sana por tingin di top sana dine tingin ti ki ni bal tongba ni la me shine se group se sta yi la se ba o teres chi mudu degre sa re Samadhi, mental concentration, are of many kinds. Of the many forms of samadhi, here is one kind, the samadhi of continuous dharma. As for your question, whether it remains continues, it does. As the second instant following the first is the achievement of the serene state with shunyata, emptiness, as its object. It does continue. 지금 tingin 다니지만 윤처럼 윤 가사가 배주 가사가 아무것도 요었다디야 달랭 먼저 남리나 다르지 그런 신이 된줄 가도 술 처음 봐와 그냥 배제 심바 가사가 요 지금 가사가 요 지금 tingin 세대 아니 지금 tingin 세대 딱 한다 하게 용다도 뭔가 다니 싸워도 근데 말해서 The samadhi of continuous dharma is found elsewhere, used elsewhere. Here it is featured in this section on devotion to the spiritual mentor, but the term samadhi of continuous dharma is found elsewhere. It's commonplace.
yu tingin singi ta tobe tse to de yu tanda pero de ta lama de da ani chik page sanji kudu de ani chik tingin sing thangbo tobi sanji kudu chen thangbo tobi sama jedu tingin sing de bang ja chiyung tingin sing kana pawa thongme to pawa thongme lo chungyi chule chele yawa chamba jewa 어찌다 보더니 주중 등에 맞도 봐도 맞아 주중 등에 커버다 나와서 뭐 제발 밑으로 투어를 봐서 这种俺那说是给俺那拉么的，我是接我的，忙接我的，俺那最近给等于真的，俺那 주중 등에 더는 거 的的，俺那过年当俺去了是不等着。 지금 Regarding the samadhi of continuous dharma and the threshold point after which it is considered to have arisen, in account of the disciple in encounters with others, in encounters with figural representations of the Buddhas and so forth, that then become the flesh and blood likeness, the flesh and blood Buddha themselves, such as that account of a Sangha who for some 12 years practiced in order to have the vision of Maitreya and had no vision, no encounter with Maitreya until there arose in him, a Sangha, the samadhi of continuous dharma. Any others? 거치에서 지금다 어디 나오는 거 I'm trying to connect the pathological self-love and the cherishing of others to the example of the disciple and the teacher who would teach him through devotion until he was ready. I'm wondering if the teacher saw self-cherishing in the disciple, is that an example of the transition from self-cherishing to cherishing others? 이게 계시기 친진기 로당 아니 딱 친진기 로당 아니 신친진기 로 아니 대니 기 남사 당 아니 계시기 송배 로유 아니 대다 단제와 아니 저 탑책이요 하고 다 아니 디 잡아 겨진기 아니 사이케 반디들라 아니 라마초바 맞좀바디 디 아니 사이케 반디드기 gyula 아니 친진기 로디 아니 키네 하고네 아니 맞좀바 데르베 다 데네 제라 사이케 반디드 키 아니 딱 친진기 로디 도르네 아니 신친진기 로디 케 바다가 케마 타네 아니 잡아 getting 게 아니 라마 쳐바디 아니 좀낭 낭바레베 근데 잡아 책 레베 그냥 내가 이게 좀 쉬워 뭔가 난지 도와서 저와 튀니 년도 근데 야고시다 레스 스페마세 야고 저거 상고를 레스 티치 아니 이번에 다나
신이 대수 대다 라치의 시제적이 제와 요래 제와 요래 이나양 제와 요래 때 이나양 지금 라치의 요나 니 마데 바다 집이 시제의 요 신이 된 거가 되게 말해서 You demonstrated an excellent way of being attentive, listening, as you've brought together what came in the beginning with what followed later, and that's gratifying. As for the question, is pathological self-love and the cherishing of others related here to these accounts? Yes, it certainly is related, connected. However, it isn't so that while there is pathological self-love, that one would not devote themselves to the spiritual mentor, and only when they cherish others, then devote themselves to the spiritual mentor. 사제 편리다 좀 유명한 데 담바 사제 편리다기 코랑이 개개인이 당보디 코랑다 빈장 유시만도 매버이나 신이 때뭐 신이 때 샤바이나 그거 충절 때 팽마로 다 신이 때뭐로 꼭다 편리다 코랑이 권에 빈장 유시 내 학원 거기에 개개인 유시 아니 때뭐 인상 개개인 유시 때뭐 될 때네 아니 콜라다 신네 신이 라면에 줘 나와이나 라면에 줘 콜. 따로 팽기로 와서 라면에 줘 나와. 비자 주시면 면 라면에 줘 나. 라면에 줘 팽기 말로. 그래서 내가 그 가서다 호 랑기 기계 때 투야다. 그 기계 때문에 그 자기도 자산 상기 요인데 라면에 줘 나가래. 이에 대한 자기 상으면 라면에 줘 나면 다다 되게 막 어디 내가 좀 해서. Lamenazete, ane gyugi rik lamenazete, joa? Nas, joa. Speaking of Sakya Pandita, uh, initially Sakya Pandita thought of Japa Gyaltsen as the relative and no more, there his relative and and that was all. And so then if he were to be devoted to one he conceived as just a mere relative, but did not conceive of that relative as a teacher, then it wouldn't be for Sakya Gyaltsen very much help for that relative to compose a Guru Yoga and the Anuttara Yoga while if instead Sakya Pandita were to see the relative instead as a teacher and mentor, then if that mentor Tapa Gyaltsen were to compose the Guru Yoga in the Anuttara Yoga, then it would be helpful. And that's the point here. 거기서 간다도 로마게 라마 따지 체버 따지 체네 아니 라마게 땐 투야 요바게 차진 상황 라마를 기주 상황 통을 라메제 로마라다 오다 폴로 땐 렌샤 땐 직설에 섬 니가로 딱 가서 신이 땐 고야기 라메 로마 딱 왔다 로메 라마 딱 니가 상황이다 땐 말이야 근데 마사는 땡겨 봐야 돼 그다 제가 상담 오래서 You would think on the necessity that both the guru examine the student to find whether the student is capable of the practice of devoting themselves to their mentor or is not, and then the disciple too would examine the guru
to find whether they deserved to be relied upon in such a way or did not. That is the what is necessary to the practice, an examination that goes both ways. With the pathology of self-love, one must nevertheless rely upon a spiritual mentor. Cherishing others, one must nevertheless rely upon their spiritual mentor. It isn't appropriate to make any distinction there. Until the realization of Buddhahood, one must rely upon their spiritual mentor. Without that reliance upon their spiritual mentor, there will be no realization of what is to be achieved. And for that realization of what is to be achieved, it is entirely served by the devotion to the spiritual mentor. Any others? My question also is related to the cherishing of self and cherishing of others. And if there is any guidance that can be received regarding what points of balance or discernment need to be practiced when outer cultural conditioning, cherishing of others sometimes leads to more klesha. 이제 플러스 다드네 독초 제 거야 돼. 디레 아니 친진기로 딱 친진기로 다 신신진기로 대단 저와 치네 아니 기시기람도 나네 아니 다디 찬용보 아니 따와 찬용보 선노단단 찬용보 책 아니 중거래 성교 아니 찬용보기 네바칙 네고레스 삼교 가인세는 단바드 아니 서버도와 가인세는 아니 디 소소기 아니 치소 여러와 다 아니 치소 아니 맨라와 여러와 아니 치소 가세기 나라 아니 신친진기 아니 로 텔라테네 아니 뇨몽된소 벨드로기래 그래. 그냥 내기 그냥 지소가 대외기 삼로 당주의 직 아니 수수기 직다 대두 삼로 땅에 삼로 땅에 진지를 삼로 땅에 그래 다 삼로 땅방 돈에 비스 그냥 직접 차려서 챙기면 도수. Now, from me to you, I think that there is some important difference between the cultural sense of these and the one which is related to the framework for pain and for pleasure for each individual. 내기 하는 게 세바이나 타고 냠네 저기 균생이 카레 냠네 치고의 균생 카레스나 마 동해 이 동해레샤 이 말을 보고 이 대화를 말고 세다 깨제 뒤에 키워요. 그래서 다 비인디
대화도 그거 이해나 대화도 간에 연구도 따사기 일었다는 대화도 중앙에 그게 도구로 와. 동해 녹음에는 동해 간에 정도도 동해 용사들 까고 다네 계절로 와서 네이 그거에 지소 제일 요나야 담로 망고 쉬우 당고 시그랬잖아 네이 알지 지소 삼로 당당 파지 하 내가 많이 파샤 아니 수수 비제 삼로 당네 알이 냠랭 더 삼로 당네 냠랭지 네 돈 안 대시 야버지 자기 여서 And then for the practice and the motivation for practice, the reason one would practice, one does so identifying for oneself what pain and suffering there is, recognizing that pain and suffering as undesirable, and recognizing again the well-being that there is as desirable, which then is followed by, if that well-being is desirable, what is its source? Whatever its source, I must develop that. Whatever that source of pain, that I must bring an end to. So if one mixes in many societal considerations, then it is made complicated. But if for a moment one leaves those aside and focuses on the practice in particular, then one would follow the explanation that is given in that context. 또 포화되고 계속 슈팅블리그로 와 포화되고 계속 슈팅블리그 아니 어디 뒤 버전은 제가 좀 제부터 당당 가지고 Dribo. 동네기 제부터 저러다 포화되도 저러 그래서 계속 고 당당 가서 냠랭이 돈 제시 그래서 뭐 동네에서 뭐 땅문에 동네기 제부터 뭐 동네기 그다 제부 가가 차상에 대시 때문에 일단 동네 대화스니 모두 제 계좌당 아니 디그선에 디두고 다 모두 지투어 고고요 어디서 상관하고 근데 개발 축치 좀 개발이 들어와서 지탄에 니버데 아니 냠는단 저데 캡세버로. 캡쳐요 그럼. 거기 제 분위기가 되어 봐 아니 규단 아니 저거 니가 아니 치초 되게 아니 제부 깡깡. 도와주고 봐 그럼. 도와주면 너무 동네 들어와 아니 나는 나도 냠랭 계시는 동네 제부 동네 이쁘다 제 분위기가 나 모두 치고요 봐 the societal or cultural orientation is sensory or feeling based and concerned principally with results that are painful or pleasant, and this sensory or felt pain and pleasure. Whereas a practice is now concerned more generally with pain and pleasure that are results and with their causes, all of them together, so that the introduction of a framework of pain and pleasure is one that encompasses the results as well as their causes. 정원시대 내를 따고 답발로는 단도 지속은 지금까지만 뭐 시대도 뭐 동네의 교회 동네기 누구 남샤도 시기로 와. 나 단단 나도 냠랭이 돈의 시험이 또디 타바도 지금 동네들 동네 심어든 티기 돈이 아주 시작하고 분이 쳐버리 동네 숨은 나는 아 시작하는 어때 제일 상태가 Even that's too long.
really to speak to the point, the cultural or social framework for pain and suffering is limited to the suffering of pain and the suffering of change, and does not include what is the principal focus in practice, which is upon the all-pervasive conditioned suffering. It's that third form of suffering, all-pervasive conditioned suffering, that is the focus. In the back. That's the next question. Yeah, Lots of questions. Okay, let's hear it. Oh. There's one part I wanted to clarify first, before I get the question. You mentioned dependent origination of view depends on the depth of analysis. That's pretty simple. You mentioned something about ultimate view and middle way, and I missed the part where is it the ultimate view is regarding the phenomenon, and then it was tied into middle way. So I just need to clarify that, then I have a question. 아니 독서 직제발라 기시기 틴들기 아니 타와디 아니 송송 아니 틴들 바치탄 아니 타와기 남샷 menra mambo yore 아니 딘zo 아니 sablu라 레데 요레사 라 sablu 아니 딱치체비 sablu라 레데 요레 아니 이나 안티 게 타타 차 마차 아니 도파사기도 아니 tit den rabachi kosong ane tawa thar thukpati ane tawa thar thukpati dang chö thamche gi neluk ti ane tin rewa ane yimpati thang ane ume lamdi ane rewa chik dakchik yora dakchik rewa den chik ane sungiyobe dit dokcho ti che chane den chiwa chigyo. tenji tewa chungwa sade tenji tewa chungwa tang nilu tatu nipu des kuni ni mayimba chik kanda tenji tewa chungwa di tang nilu tatu sade kuni kaga chana ani tongwani mayimba che kuni chikwa yimba shensuna 난 동반이 저 내로 시험봤어. 뒤윤 대시 대단한 차대였어. 세상 딱 맞춰 탄다 따와 파도 소리. 딱 대지 저와 주베기 윤생라 때네. 아니 다저 탐제 대지 저와 주베 옹기 중화래. 대단한 최최의 유지 저와 켈렘 인자 다 보다와 파도 어디 대시디 야고 예소 That's Pratitya Samutpada, dependent origination, and the ultimate nature of phenomena. Pratitya Samutpada, dependent origination, and the ultimate nature of phenomena. These two would be recognized as identical if this pratitya samutpada dependent origination were thought to differ somehow from the ultimate nature of phenomena, then one hasn't yet discerned shunyata, emptiness. But when the two are identical, then one has discerned shunyata, emptiness, as for the reason that all phenomena are dependently originated, then it is the nature of all phenomena
Pratitya Samutpada, dependent origination itself, and that is the ultimate view. 어디서 땐데 근데 켈렘 땐데 켈렘단 켈라야 다 그런 림바만 보여래 그래서 단다다 한다 최 탐지 땐지 저 중앙이 뭐 켈렘이 땡네 아니 땐지 당도 당 분이 되라 다 다도 다 익시자 보여 지단 땐데 켈렘 비지지 보기 동반이 돼 말해 땐데 켈렘이 땡네 최 남샤 샤투바 어디 다 다도 다 표를 해서 Pratitya Samutpada, dependent origination, is acknowledged in various ways. There are various versions of it that are accepted differently. So of those many forms here, ours is of all phenomena being dependently originated, and as that is Pratitya Samutpada, dependent origination that applies to all phenomena, it is the ultimate view of phenomena. The mere acknowledgement of limited Pratitya Samutpada, dependent origination, that is not descriptive of the nature of all phenomena, would not be such an ultimate view. But here, Pratitya Samutpada, dependent origination, applies to all phenomena as the ultimate view. 이번 이번 볼수 있는 소리가 뭐하면 주주도 한다 저도 탈투는 최담지 동바인데 땡제 이미 셔스 땡제 이미 다 동바 두두고 거 그래서 나타 내가 타도 자기 열어서 Unless necessary, the second question might wait as the now time has passed. And in short, all phenomena are shunyata, empty, because they are dependently originated. Dependent origination demonstrates the emptiness of all phenomena. Let's hear it. Question. There was something mentioned about middle way, so that there was like ultimate view, I thought there was something missing, then he said something about middle way, that was my question. Yeah. Like di nghe tiwa mare nghe tiwa karila na di ume lam yang ani sung song ani ume lam di dan rela karil. 오멜람 디리 땡제 디리 스쿨 나가요 말했어 안제 땡제 최탐지 땡제 저 중앙 임바 땡제 저 중앙 임바 땡제 중앙 주의 진행을 때네 최탐지 샤 투고 여바디 오말 해서 Dom de bachaf. 최탐지 땡제 임베 균생이 아니 최탐지 여바래 이 여바디 샤 투바디 오말 해서 The madhya, the middle way, does not differ from pratitya samutpada, dependent origination. As all phenomena are dependently originated, and therefore they may be posited. The positing of them is the madhya, the middle way. All right, that'll do. If there are more questions, then we will get to them next week and continue there. Now we will recite the closing prayers.
최진이 집에 겨워라 때문에 아니 지금 아무도 이거 또 원유도 깨토와 또 원유도 깨워라 때문에 아니 지금 알아서 간다 멘탈도 좋고 어디 더 뭐하면 좋지 By the virtue accumulated in lecturing and listening to Buddha Dharma, may we rapidly realize the path in our minds, and rapidly realizing the path in our minds, may we then realize our wishes. May we dedicate our virtues to this end. Dema sumbe tsera kudu yang jambe yang ji sebe ji sone. Tembe remba kuzan lam ji jo jine drupe jena ye she sho. Rangi ji she tobe lam ji ni chura tsewe change kagi ji. Drove yi ji mba se je ne jave temba yu rin ze yu ji. Tenpa rinchen choji ma japa, charja nyambara gyube chodiri. Ninchen chenpu yira jeba yi, pede dechen sewara jeba sho. Seje jave menju tele le tru chamju lamji rinpe ya. Kadu lamji hila pede je, Jave zeba rindu jonyo she. Nasa drube tuje druje je. Yege seje meda me bu. Tera kodo jave ngaba yi. Namda lambda dewa ma jo she. Kanze tibo jolo jujo je. Tuje rola zeba te yi. Buden namje tasu roje jing chaje yasu jugu yaju chi. From my two collections of vast estates that I've been asked from working with them in this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all minds, minds, and my even if I do not wish to say and be held in the loving compassion for all my lives when may I find the best of the path to see. May I experience all the best that I've had to see. May it is for me strong and strong voice of compassion. May I feel the darkness through the minds of all beings. With the lights of the path as I have discerned them, may I have all the best teachings for a very long time. By going out with a great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this special covenant to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteously, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduate path to enlightenment. Then they are wondrous. Human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent path. Never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may always be assisted by the Mighty One, and the oceans of prosperity spread everywhere. Ijini sabe dewandi tendando asunla gambenda kevar jizun lozam gamba yi embe nimbo rindu sezesho Hari rawe forwe shingan dirun tendan dewa malus jumai Deve dewan zinzin jato yi shabe stishe bardos dengirti Tambe bawo zidar kemba bang, tundu zambo de yang de yingu. Deda fungi jizun da lochi, gewa nida tamche radum. Duzun shebe gewa tamche zi, uwa kama chudu mambandi.
Dai ye we tso won di kun kyang sambo chu chi rab du mu war gi. Jan jo sim jo rimbo che ma ke panam che gir chik. Ke wan yam bam me ba yang gong ne gong du be shu. I dedicate whatever virtues I have ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Lotan Pada shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good, all powerful Chenrezitans and Gyaltsum. Please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra too realize things as they are. Also, I dedicate all these merits in the best way, then I may follow their perfect example. And dedicate all these roots of virtue, with a dedication praised as the best, by the victorious thus gone ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel Bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. Thank you all, and it looks like the weather's nice outside. Then out there, if we were to continue our discussions, then I think that would be helpful.